Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschacharya Shatadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 18, verse 22. Is it? Yes, right, Maharaj. Yes. Anvīkṣetātmano bandhaṁ mokṣaṁ cha jñāna-niṣṭhayā bandha indriya-vikṣepo mokṣa eṣāṁ cha saṁyamaḥ. By steady knowledge, the sage should clearly ascertain the nature of the soul's bondage and liberation. Bondage occurs when the senses are deviated to sense gratification, and complete control of the senses constitutes liberation. Purport: by carefully understanding one's eternal nature, one will not again be bound up but in the shackles of material energy. And by constant engagement in the service of the absolute truth, one is liberated. Then the flickering material senses can no longer drag one into the false consciousness of being a material enjoyer. So steady sense control gives one relief from the harassment of material sense gratification. Text 23. Therefore, completely controlling the five senses and the mind by Krishna consciousness, a sage having experienced spiritual bliss within the self should live detached from insignificant material sense gratification. 24. The sage should travel in sanctified places by flowing rivers and within the solitude of mountains and forests. He should enter the cities, towns, and pasturing grounds and approach ordinary working men only to beg is their sustenance. Purport: according to Sridhar Swami, the word Pura refers to cities and towns with shopping centers, markets, and other commercial enterprises, whereas Grama refers to smaller towns lacking such facilities. The Vanaprastha or sannyasi trying to become free from material attachment should avoid those who are working day and night for sense gratification, approaching them only to engage them in necessary acts of charity. Those who are preaching Krishna consciousness all over the world are understood to be liberated souls, and therefore they constantly approach the materialistic living entities to engage in the devotional service of Lord Krishna. However, even such preachers should strictly avoid contact with materialistic world when not actually necessary for advancing the mission of Krishna consciousness. The injunction is that one should not deal unnecessarily with the materialistic world. So here we continue with the conduct of the Vanaprastha. வானப்பிரஸ்தரின் நடத்தைகளை பற்றி தொடர்ந்து பேசுகிறோம். And we see that these verses also were tinged by jnana. இந்த ஸ்லோகத்திலும் ஞானத்தின் சாயலை நாம் காண்கிறோம். So there is emphasis upon controlling the senses and mind. புலன்களையும் மனத்தையும் அடக்குவதன் முக்கியத்துவம் வலியுறுத்தப்படுகிறது. Sages or the Vanaprastha is encouraged to contemplate bondage and liberation. வானப்பிரஸ்தர் கட்டுண்ட நிலை, விடுதலையற்ற நிலை இரண்டையும் தியானிக்க வேண்டும். And the word anvīkṣeta is used here. அன்வீக்ஷா என்னும் பதம் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. Which means careful examination. அதன் பொருள் கவனமாக ஆராய்வது. So one examines the material world and oneself in terms of bondage and liberation. பௌதிக உலகத்தையும் தன்னையும் பற்றி கட்டுண்ட நிலை, விடுதலை என்னும் தளத்தில் அவர் ஆராய வேண்டும். And it also talks about jñāna-niṣṭhayā, being steady jnana. மேலும் ஞான நிஷ்டா என்று கூறப்படுகிறது, அதாவது ஞானத்தில் அவர் நிலை பெற வேண்டும். And also mentions liberation, mokṣa. மேலும்
விடுதலை அல்லது மோட்சத்தை பற்றியும் பேசப்படுகிறது. So one is encouraged to control the senses, control the mind, understand you're not the body. ஒருவர் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்கி தான் இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை உணருமாறு வலியுறுத்தப்படுகிறார். And in this way, one becomes liberated. இவ்வகையில் ஒருவர் விடுதலை பெறுகிறார். However, in the next verse, it becomes a little Krishna conscious because the word madbhavena is used. அடுத்த ஸ்லோகம் ஓரளவு கிருஷ்ண உணர்வை நமக்கு குறிப்பிடுகிறது. ஏனென்றால் அங்கு மகாராஜ் which word is said? மத்பாவேனா என்று கூறுகிறது. So the sage or the vanaprastha walks about controlling his senses, mind, etc., but also thinking of the Lord. அதாவது வானப்பிரஸ்தர் தன்னுடைய மனம் புலன்கள் இவற்றை அடக்கியவாறு உலவுகிறார், அதே சமயம் பகவானை பற்றி நினைக்கிறார். But then it also talks about attaining happiness in the self. மேலும் தன்னிலேயே ஆனந்தத்தை உணர்வதும் இங்கு கூறப்படுகிறது. So again, it's a little bit more jnana oriented. இது ஓரளவு ஞானம் சம்பந்தப்பட்டது. So from the devotional point of view, of course, all of this can take place, but the bhakti is more important. எனவே பக்தி கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் இவை அனைத்துமே அதன் விளைவுகள் ஆகின்றன. ஆனாலும் ஒருவர் பக்தி செய்வதற்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். So the devotee controls the senses and the mind by thinking of the Lord and engaging in devotional activities. எனவே பகவானை பற்றி நினைப்பது, அவருடைய சேவையை செய்வது, இதன் மூலமாக ஒரு பக்தர் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்க முயலுகிறார். So instead of directly saying, I'm going to control my senses, my mind today, and not think of anything material, rather he thinks, I will think of Krishna and try to serve Krishna. எனவே நேரடியாக இன்று நான் என் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்கப் போகிறேன், பௌதிகமான விஷயங்களில் ஈடுபடப் போவதில்லை என்று நினைக்காமல் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் நான் இன்று ஈடுபடப் போகிறேன் என்று மட்டும் அவர் கருதுகிறார். So this is quite a different approach. எனவே இந்த அணுகுமுறை மிகவும் வித்தியாசமானது. Nevertheless, the devotee can also practice vanaprastha life. எப்படி இருப்பினும் ஒரு பக்தரும் கூட வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையை பயிற்சி செய்யலாம். But like all the other ashramas, brahmachari, grihas, and sannyas as well, we kind of modify all these varnashramic rules. ஆனால் மற்ற பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்த, சன்னியாசி வாழ்க்கையை போலவே வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையின் சட்ட முறைகளையும் நமக்கு ஏற்ற விதத்தில் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம். As we see, even the descriptions in the Bhagavatam of these ashrams is not particularly for the person practicing pure bhakti. பாகவதத்தில் கூட நாம் அந்த வர்ணாசிரம முறையை பற்றிய விளக்கங்களை பார்ப்போமானால் அது பக்தி செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு மிகவும் பொருந்துவதாக இல்லை. So it's for the people who maybe have some appreciation of bhakti. எனவே அது பக்தியை பற்றி பாராட்டக்கூடிய மக்களுக்கு அது உகந்ததாகும். Or those who don't have any bhakti, but by following these instructions, at least they sometimes think of the Lord. அவர்களுக்கு பக்தியிலேயே ஆர்வம் இல்லாதவர்கள் கூட இந்த ஸ்லோகங்களில் உள்ள வழிமுறையை பின்பற்றுவார்களானால் பக்தியை செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டாகிறது. So the emphasis here is upon controlling the senses and the mind. எனவே இங்கு முக்கியத்துவமானது மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவதிலேயே தரப்பட்டிருக்கிறது. And the reason is that in the previous ashram, as a grihasta, the person had less control of the senses and mind. இதன் காரணமாவது இதற்கு முந்தைய கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் அவருக்கு புலன்கள் மற்றும் மனத்தின் மேல் அதிக கட்டுப்பாடு இருக்கவில்லை. By living 30 years with family, one gets lots of material attachments. 30 ஆண்டுகள் குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்ந்த பிறகு ஒருவருக்கு ஏராளமான பௌதிக பற்றுகள் உண்டாகின்றன. So at a certain point that should stop. ஒரு காலகட்டத்தில் இவை நிற்க வேண்டும். And therefore at the age of 50 or when the children are grown up, one leaves the family. எனவே ஒரு 50 வயது குழந்தைகள் வளர்ந்து விட்டார்கள் எனக்கூடிய நிலையில் அவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிய வேண்டும். So this is one step in becoming more detached from the family. இது குடும்பத்திலிருந்து மேலும் பற்றின்மையை வளர்ப்பதற்கு ஒரு படியாகிறது. So this of course said is for people who are not real devotees. இது யார் முழுமையான பக்தியில் இல்லையோ அவர்களுக்கு பொருந்தக்கூடிய ஸ்லோகங்களாகும். However, it is rather difficult if one is not a devotee to follow such a process.
ஆனாலும் ஒருவர் பக்தராக இல்லை என்றால் இதில் கூறப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதும் மிகவும் கடினம். Once one becomes also attached to things, it's very difficult to give up. கிரகஸ்தனாக விஷயங்களில் பற்றுக்களை வளர்த்து கொண்ட பிறகு அதை விடுவது மிகவும் சிரமம். And though it's mentioned in the scriptures to take vanaprastha and sannyas, these were not the most popular ashramas. ஆனாலும் சாஸ்திரங்கள் வானப்பிரஸ்தமும் சந்நியாசமும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினாலும் கூட இவை அந்த அளவுக்கு மக்களிடம் பிரபலமாக இல்லை. A large number of the people stayed as grihasthas for all their life. மக்களில் பெரும்பாலானோர் ஆயுள் முழுவதும் கிரகஸ்தாசிரமத்திலேயே கழித்தார்கள். Of course, we find examples in the Bhagavatam of people who renounced, like Bharat Maharaj. ஆனால் பாகவதத்தில் சில உதாரணங்களையும் நாம் காண்கிறோம், பரத் மகாராஜரை போல எவ்வாறு அவர்கள் துறவை அடைந்தார்கள் என்று. And of course, if one is a Brahmin, there is more inclination. ஒரு பிராமணராக ஒருவர் இருக்கும்பொழுது அத்தகைய நிலைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அதிக ஆர்வம் இருக்கிறது. But then the Brahmanas are much less than all the other the Varnas, so therefore very few people will take to vanaprastha and sannyas. ஆனால் இதர வர்ணங்களை விட பிராமணர்கள் மிகவும் குறைவாக இருப்பதன் காரணத்தினால் சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொள்பவர்களும் கூட மிகச் சிலரே ஆவர். So the scriptures also recognize that these will not be popular ashramas. சாஸ்திரங்களும் கூட இந்த வானப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் முதலியவை அதிக பிரபலமாக இருக்காது என்பதை அறிந்திருக்கின்றன. But at least it tries to encourage people, even if they cannot become vanaprastha or sannyasi, at least they should practice some more detachment as they get older. ஆனாலும் வானப்பிரஸ்தரோ சந்நியாசியோ ஆக முடியாவிட்டாலும் கூட தனக்கு வயது ஆகும்பொழுது படிப்படியாக பற்றின்மையை கற்க வேண்டும் என்பதிலாவது இந்த சாஸ்திரங்கள் மக்களை வலியுறுத்துகின்றன. Furthermore, they should always give proper respect to the vanaprastha and the sannyasi. மேலும் அவர்கள் வானப்பிரஸ்தர் சன்னியாசியாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அதிக மரியாதை தர வேண்டும் என்பது கூறப்படுகிறது. So we'll read in the next verses how the people have to give charity to the vanaprastha. வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் வானப்பிரஸ்தருக்கு எவ்வாறு மக்கள் தானங்கள் தர வேண்டும் என்பது கூறப்படுகிறது. And similarly with the sannyasi. அதே போலவே சன்னியாசிக்கும் கூட. So this is one of the duties of the householder. இது கிரகஸ்தருடைய ஒரு கடமையாகும். He has to support the vanaprasthas and sannyasis and brahmacharis. அவர் வானப்பிரஸ்தர் சன்னியாசி பிரம்மச்சாரி அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும், உதவ வேண்டும். So in other words, the grihastha ashram is important because it supports the other ashramas. இதிலிருந்து கிரகஸ்தாசிரமத்தின் முக்கியத்துவத்தை நாம் அறிகிறோம். அது இதர ஆசிரமங்களை உதவுகிறது, பாதுகாக்கிறது. And by supporting and giving respect, then at least the grihastha is encouraged to become detached himself. இவ்வாறு மற்றவர்களுக்கு உதவியும் பாதுகாத்தும் அவர்களுக்கு தான தர்மம் செய்தும் கிரகஸ்தருக்கு படிப்படியாக பற்றின்மையை வளர்ப்பதற்கு அது ஒரு தூண்டுகோலாகிறது. And of course, we know that the vanaprastha and the sannyasi they will sometimes visit the people. வானப்பிரஸ்தரும் சன்னியாசியும் சில சமயம் மக்களோடு தொடர்பு கொள்கிறார்கள், அங்கு வருகிறார்கள். So it's described in the verses here how the vanaprastha goes into the towns and villages. இந்த ஸ்லோகங்களில் நாம் பார்த்தோம் எவ்வாறு வானப்பிரஸ்தர் நகரங்களுக்கும் கிராமங்களுக்கும் செல்கிறார் என்று. Of course, usually he's not there, but sometimes he will come and then he will approach people and he will accept charity from them. இது அதிகமாக செய்யப்படவில்லை என்றாலும் எப்பொழுதாவது அவர் மக்களை அணுகி அவர்களிடமிருந்து தானங்களை பெறுகிறார். So this is a way in which he can engage everybody. இவ்விதமாக அனைவரையும் அவர் பக்தி செயல்களில் ஈடுபடுத்த முடியும். And he also gets the opportunity to preach to these people. அதே சமயம் இந்த மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யவும் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. So in this way, the vanaprastha and the sannyasi, they give great benefit to society by also teaching them. இவ்வாறு வானப்பிரஸ்தரும் சன்னியாசியும் சமுதாயத்துக்கு மிகவும் நன்மை செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வதன் மூலமாக. And this is beneficial for the grihastha. இது கிரகஸ்தருக்கு நன்மை பயக்கிறது. We know that as I said, the grihastha is maturely attached. கிரகஸ்தர் பௌதிகமாக கட்டில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் ஏற்கனவே கூறினோம். So he needs constant reminder to become detached. எனவே இது அவருக்கு ஒரு நினைவூட்டுதலாக பற்றின்மையை வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்கு பயன்படுகிறது.
We see that Dhritarashtra, after his sons were killed, he was living with the Pandavas. நாம் பார்த்திருக்கோம், திருதராஷ்டிரம் தன்னுடைய மகன்களை இழந்த பிறகு பாண்டவர்களுடன் தங்கி வந்தார். And though all of his sons were dead, he was still attached to them. அனைத்து மகன்களும் இறந்த பிறகும் கூட அவர் அந்த பற்றுதலை வைத்திருந்தார். And he was very old. அவர் மிகவும் முதிர்ந்தவராகவும் இருந்தார். But he was still sitting in the palace of the Pandavas. இருப்பினும் பாண்டவர்களுடைய அரண்மனையில் அவர் வசித்து வந்தார். So Vidura came. அப்பொழுது விதுரர் வந்தார். And he gave him instructions. அவருக்கு அறிவுரைகளை கொடுத்தார். And he told him it's not proper to be, situated like this in the house when it's old and attached. ஒருவர் முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு இவ்வாறு பற்றுதல் கொண்டு இந்த வகையாக இந்த இல்லத்தில் இருப்பது தவறு என்று அவர் கூறினார். So he preached to Dhritarashtra. திருதராஷ்டிரருக்கு அவர் பிரச்சாரங்களை செய்தார். And consequently, Dhritarashtra actually took the instructions at heart. இதன் விளைவாக அவர் அந்த உபதேசங்களை தன்னுடைய இதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். So after the instructions, suddenly he disappeared from the palace. இந்த உபதேசங்களுக்கு பிறகு அவர் திடீரென்று அரண்மனையிலிருந்து காணாமல் போனார். So he took Vanaprastha with his wife in the forest. மனைவியுடன் வானப்பிரஸ்தம் ஏற்று காட்டுக்கு சென்றார். So the instructions are always important. எனவே இந்த உபதேசங்கள் மிகவும் அவசியமானவை. In the case of Dhritarashtra, he only accepted instructions when he was too late. திருதராஷ்டிர விஷயத்தில் மிகவும் காலதாமதமாகவாவது அவர் அந்த உபதேசங்களை ஏற்றார். Vidura had given him instructions all of his life. விதுரர் ஆயுள் நாள் முழுவதும் அவருக்கு உபதேசங்களை தந்து வந்தார். But he never listened. ஆனால் அவர் ஒருபொழுதும் கேட்கவில்லை. But then finally, at this end of his life, he did listen. ஆனால் இறுதியில் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் காலகட்டத்தின் முடிவில் இதை ஏற்றார். So the instructions of a devotee are often necessary so that a person can start to become detached. எனவே ஒரு நபர் பற்றின்மையை வளர்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு பக்தரின் உபதேசம் மிகவும் தேவைப்படுகிறது. And of course, even if he doesn't give instructions, he sets a good example. அவ்வாறு அவர் உபதேசமே செய்யவில்லை என்றாலும் கூட ஒரு சிறந்த உதாரணமாக அவரது வாழ்க்கை அமைகிறது. And if he can't even renounce a little bit, at least if he gives charity to the Vanaprastha and sannyasi, he gets benefit from that. ஒரு கிரகஸ்தர் முழுமையாக வானப்பிரஸ்தம் ஏற்கவில்லை என்றாலும் கூட வானப்பிரஸ்தருக்கும் சன்னியாசிக்கும் தான தர்மம் செய்வதன் மூலமாக அவருக்கு நல்ல விளைவுகள் வந்து சேர்கின்றன. So in this way, the grihastha is prevented from becoming too attached. இந்த விதத்தில் கிரகஸ்தர் அதிக பற்றுகளை வளர்ப்பதிலிருந்து தவிர்க்கப்படுகிறார், காப்பாற்றப்படுகிறார். We see, of course, that as one rises in the varnas, then this becomes more important. ஒருவர் வர்ணங்களில் மேலும் மேலும் முன்னேறும் பொழுது இதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் உண்டாகிறது. So the kshatriya particularly should give charity. முக்கியமாக ஒரு க்ஷத்திரியர் தான தர்மங்கள் செய்ய வேண்டும். And in this way, he prevents himself becoming an exploitative king. இவ்வாறு மக்களை சுரண்டும் அரசராக இல்லாமல் அவர் தவிர்க்கப்படுகிறார். And of course, he has to find proper recipients of his charity. அதே சமயம் தன்னுடைய தானத்தை வாங்குவதற்கு ஏற்ற பாத்திரங்களை அவர் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். So the renunciates, the vanaprastha and sannyasis are very good candidates for charity. அதற்கு துறவு நிலையில் இருக்கக்கூடிய வானப்பிரஸ்தர்களும் சன்னியாசிகளும் சிறந்த பாத்திரங்களாக அமைகிறார்கள். And the king is always very eager to support these people. அரசர் அத்தகையவர்களை பாதுகாக்கவும் உதவவும் ஆர்வமாக இருக்கிறார். So in this way, the society was arranged so that there was a movement towards getting detached from family life. இத்தகைய சமுதாய அமைப்பின் காரணமாக மக்கள் அனைவருமே படிப்படியாக குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து விலகுவதற்கு ஹேத்துவாக அது அமைந்தது. But because it cannot be done real suddenly, there's this vanaprastha life before sannyas. எனவே ஒருவர் திடீரென்று சன்னியாசத்தை ஏற்க முடியாது. அதற்கு முன்னால் வானப்பிரஸ்தத்தை செய்து அதன் பிறகு சன்னியாசத்துக்கு வருகிறார். So this is what we say a gradual approach to sannyas. எனவே இது சன்னியாசத்திற்கான படிப்படியான அணுகுமுறையாகும். But of course, if one is not a grihastha, one's a brahmachari, he's already renounced. ஆனால் கிரகஸ்தர் ஆவதற்கு முன்னால் ஒரு பிரம்மச்சரி நிலையிலும் ஒரு துறவு நிலையில் தான் அவர் இருக்கிறார். He doesn't have a family. அவருக்கு குடும்பம் இல்லை. So therefore, he can directly take sannyas.
எனவே அவர் நேரடியாக சந்நியாசம் ஏற்கலாம். Yeah. So renunciation is important, but as we see for a devotee, more important than the renunciation is the attachment to Krishna. எனவே துறவு அவசியம்தான். ஆனால் பக்தரை பொறுத்தவரையில் இந்த துறவை விட கிருஷ்ணரிடம் உண்டான பற்றுதான் மிகவும் முக்கியமானது. So Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்நியாசம் ஏற்றார். So then we will say, well, look, he's practicing detachment by taking sannyas. அதை பார்த்து நாம் கூறலாம், அவர் பற்றின்மையைத்தானே வளர்த்துக் கொண்டார், சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டாரே என்று. But after he took sannyas, then he quoted a Bhagavatam verse. ஆனால் சந்நியாசம் ஏற்றவுடன் அவர் ஒரு பாகவதத்திலிருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை கூறினார். This is a verse recited by the Avanti Brahmana. இது அவந்தி பிராமணரால் கூறப்பட்ட ஸ்லோகம். So the Avanti Brahmana was kicked out of his house by his family members. அவந்தி பிராமணர் குடும்ப அங்கத்தினர்களால் வீட்டை விட்டு விரட்டப்பட்டார். So then he realized the uselessness of family life. அப்பொழுது குடும்ப வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு பயனற்றது என்பதை அவர் உணர்ந்தார். So he accepted Tridandi sannyas. அவர் திரிதண்டி சந்நியாசம் ஏற்றார். And then he recited a verse. அப்பொழுது ஒரு ஸ்லோகத்தை கூறினார். And the essence of that verse is that the word sannyas, nyas means to renounce. அந்த ஸ்லோகத்தின் சாரமாவது சந்நியாசம் என்பதில் உள்ள ஞாஸ் என்பது துறவு என்பதை குறிக்கும். So therefore, he says the real sannyas, the real renunciation is giving everything to Krishna. அவர் கூறுகிறார், முழு சந்நியாசம் அதாவது முழு துறவு என்பது அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு வழங்குவதே ஆகும். So though the Vaishnava may be a sannyasi, the emphasis is upon not renouncing things but giving to Krishna. எனவே ஒரு வைஷ்ணவர் சன்னியாசியாக இருந்த பொழுதிலும் முக்கியத்துவம் அனைத்தையும் துறப்பதில் அல்ல, அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு வழங்குவதிலேயே இருக்க வேண்டும். And that is also the definition of Yukta Vairagya. இதுதான் யுக்த வைராகியத்தின் விளக்கமும் ஆகும். So Yukta Vairagya means that we don't renounce things simply because they are material. யுக்த வைராகியத்தின் பொருளாவது நாம் பொருள்கள் பௌதிகமானவை என்ற ஒரே காரணத்தினால் அவற்றை துறப்பதில்லை. We accept material things, but we use it for Krishna's service. ஜட பொருட்களை நாம் ஏற்கிறோம், அவற்றை கிருஷ்ணருடைய சேவையில் பயன்படுத்துகிறோம். So that is a vairagya. அதுதான் வைராகியம். So vairagya is emphasized in many jnana scriptures because we have great material attachments. வைராகியம் ஞான சம்பந்தப்பட்ட நூல்களில் அதிக வலியுறுத்தப்படுகின்றன, ஏனென்றால் நமக்கு அதிகமான பௌதிக பற்றுகள் இருக்கின்றன. This is a cause of bondage in the material world. இது நமக்கு பௌதிக உலகத்தில் கட்டுகளை உண்டாக்குகிறது. Then logically, if we want to get out of bondage and get liberated, we have to give up those attachments. எனவே நாம் உண்மையாக விடுதலை பெற வேண்டும் என்றால் இந்த பற்றுகளை நாம் விட தேவைப்படுகிறது. Therefore, the jnani practices vairagya, detachment from material objects. எனவே ஞானியானவர் வைராகியத்தை பயிலுகிறார், அதாவது ஜட பொருட்களிலிருந்து தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொள்கிறார். So for that reason, he leaves society and goes off to a lonely place. இதற்காக சமுதாயத்தை விட்டு தனிமையான இடத்தை அவர் நாடுகிறார். And he doesn't talk to anyone. யாருடனும் பேசுவதில்லை. And he lives very simply. மிக எளிமையான வாழ்க்கை ஏற்கிறார். So that's one type of sannyas. இது ஒரு சந்நியாசமாகும். But the devotees have a different type of sannyas. ஆனால் பக்தர்களோ வேறு வகையான சந்நியாசத்தை ஏற்கிறார்கள். That is, we accomplish detachment from material things by becoming attached to Krishna. அதாவது கிருஷ்ணரிடம் பற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக ஜட பற்றுக்களை நாம் துறக்கிறோம். So instead of thinking, I will not touch these objects, we'll say, I will offer these objects to Krishna. நான் இந்த பொருளை தொடமாட்டேன் என்று சொல்வதை விட்டு நான் இந்த பொருளை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பேன் என்று அவர் நினைக்கிறார். So we offer them to Krishna, they're not for ourselves. அவற்றை நாம் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அவை நம்முடையவை அல்ல. So automatically there is detachment. எனவே இயல்பாகவே பற்றின்மை உண்டாகிறது. So this is a natural way of developing vairagya or detachment. இதுதான் வைராகியம் பற்றின்மையை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு இயல்பான முறையாகும். We accept material objects, but not for ourselves, for Krishna. நாம் பௌதிக பொருட்களை ஏற்பது நமக்காக அல்ல, கிருஷ்ணருக்காக. So that is the renunciation or vairagya for the devotee. இதுதான் பக்தர்களுக்கான துறவு. Okay, Hare Krishna. Thank you, Maharaj.
Maharaj, in your this thing, you're talking about the conversation between Vidura and Dhritarashtra. I was remembering that instructions, Maharaj. Vidura, in fact, he was quite young to Dhritarashtra, and he used quite strong words that, you are living a life of a dog. So he used pretty strong words, Maharaj, even though devotees are compassionate and very soft in nature. But then sometimes we see that depending on time, place, circumstances, use of strong words is actually encouraged. How do we understand that, Maharaj? விதுரர் திருதராஷ்டிரரிடம் பேசும்பொழுது மிகவும் கடுமையான பதங்களை நீ ஒரு நாயைப் போல வாழ்கிறாய் என்பதைப் போல பயன்படுத்துகிறார். உண்மையில் விதுரர் அவரை விட மிகவும் இளையவர். எனவே பொதுவாக வைஷ்ணவர்கள் கடுமையான சொற்களை பயன்படுத்துவதில்லை. ஆனால் இங்கு அவர் அவ்வாறு செய்வதை பார்க்கிறோம். இதை வைஷ்ணவர்கள் எந்த வகையில் கையாள வேண்டும்? Well, sometimes people don't listen. சில சமயங்களில் மக்கள் நம் பேச்சை கேட்பதில்லை. And that was the case of Dhritarashtra throughout his life. இதுதான் திருதராஷ்டிரனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நடந்தது. In fact, Dhritarashtra kicked Vidura out of the palace. திருதராஷ்டிரர் விதுரரையே அரண்மனையை விட்டு துரத்தி விட்டார். He didn't want to hear his advice anymore. அவருடைய அறிவுரைகளை கேட்க அவர் விரும்பவில்லை. So therefore, Vidura spoke very strongly. எனவேதான் விதுரர் மிக கடுமையான பதங்களை பயன்படுத்தினார். Because Dhritarashtra was very materially attached. ஏனென்றால் திருதராஷ்டிரர் மிகவும் பௌதிக பற்றுக்களை கொண்டிருந்தார். And it was very difficult for him to give up those attachments. அவற்றை விடுவது அவருக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது. So therefore, Vidura spoke very strongly. எனவேதான் விதுரர் கடுமையான சொற்களை பயன்படுத்தினார். So though Manu says one should speak very sweetly, மனு ஒருவர் நல்ல இனிமையான சொற்களை பேச வேண்டும் என்று கூறுகிறார். he also says one should speak the truth. ஆனால் ஒருவர் உண்மையை பேச வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார். But even then, we may speak sweetly and we speak the truth, but it may not have any effect. உண்மையை பேசுகிறோம், இனிமையாக பேசுகிறோம் என்றாலும் கூட சில சமயம் அதற்குண்டான பயன் கிடைப்பதில்லை. We should also speak in such a way that the person will act upon those instructions. எனவே நம் உபதேசங்களை அவர் ஏற்கும் வகையில் நாம் பேச வேண்டும். So sometimes there may have to use strong words like Vidura used. எனவே சில சமயங்களில் கசப்பான கடுமையான சொற்களை விதுரரை போல நாம் பயன்படுத்தவும் வேண்டும். So Maharaj, from that point of view, what is a qualification of a person to actually give instructions to other persons? என்றால் மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் தருவதற்கு நமக்கு என்ன தகுதி இருக்க வேண்டும்? Well, for a devotee, the qualification is being a devotee. பக்தரை பொறுத்தவரை அவர் பக்தராக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தகுதி. So we have faith in Krishna. நமக்கு கிருஷ்ணரிடம் நம்பிக்கை இருக்கிறது. Have some knowledge of scripture. சாஸ்திர அறிவு இருக்கிறது. And we are merciful to all living entities. அனைத்து உயிர்வாழிகளிடமும் நாம் கருணையாக இருக்க வேண்டும். So therefore our instructions will reflect scripture and Krishna and mercy. அப்பொழுது நம்முடைய உபதேசங்களில் கிருஷ்ணரும் நம்முடைய விசுவாசமும் கருணையும் அதில் அமைந்திருக்கும். Thank you, Maharaj. Maharaj, you also spoke about renunciation. Can we say renunciation is not how much we actually give to Krishna, but actually how much we keep for ourselves? துறவை பொறுத்தவரை இவ்வாறு கூறப்படுகிறது, நாம் கிருஷ்ணருக்கு எவ்வளவு கொடுத்தோம் என்பது கணக்கில்லை, நாம் எவ்வளவு நம்மிடம் நிறுத்தி வைத்துக் கொண்டோம் என்பதை பார்க்க வேண்டும் என்று. Well, that's a negative way of saying it. அது ஒரு எதிர்மறையான விதத்தில் அதை சொல்வதாகும். That's a measure of measuring our attachments. நம்முடைய பற்றுக்களை அதன் மூலமாக நாம் அளக்கலாம். We can measure our attachments and how much we're not giving to Krishna. எந்த அளவு நாம் பகவானுக்கு கொடுக்கவில்லையோ அந்த அளவுக்கு நாம் பற்றுக்களை வைத்திருக்கிறோம் என்று பொருள். Of course, we can also use it the opposite way. We may think we're giving everything to Krishna, but if we're very merely attached, then that means we're not actually giving everything to Krishna. வேறு விதமாக அதை பார்ப்போமானால் நாம் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு கூறுகிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய அதே சமயத்தில் பார்த்தால் உண்மையில் நாம் அனைத்தையும் நம்முடன் தான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம், பற்றுதல் நமக்கு இருக்கிறது. In other words, Maharaj, some people are are very rich, some people are or the opposite, right? So we also see that some people are very rich, but they give very little of their portion, which does not make much a difference to them. But some people who are actually not earning very handsomely, but they still try to give as much as possible to Krishna.
சில சமயங்களில் சிலர் பெரும் செல்வந்தராக இருந்தும் கூட சிறிதளவுதான் பகவானுக்கு தருகிறார்கள். அதே சமயத்தில் அதிக வருவாய் இல்லாதவர்களும் கூட தன்னால் இயன்ற அளவுக்கு பகவானுக்கு தருவதையும் நாம் காண்கிறோம். Yes, of course, the quantity is according to one's means. எனவே ஒருவர் தானம் கொடுக்கக்கூடிய அளவு அவருடைய வசதியை பொறுத்தது. And ultimately, the quantity is not so important. எனவே எந்த அளவு அவர் தந்ததின் அளவு முக்கியமல்ல. Rather, the devotion is important. அதன் பின்னால் இருக்கக்கூடிய பக்தி தான் முக்கியமானது. So, in other words, Krishna says, offer me a leaf, a fruit, a flower, but with devotion. எனவேதான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், எனக்கு ஒரு இலையோ பழமோ நீரோ கொடுத்தாலும் அதை பக்தியுடன் தர வேண்டும் என்று கூறுகிறார். And if a king offers one tulsi leaf and that's it, how much devotion does he have? எனவே ஒரு அரசர் பகவானுக்கு ஒரு துளசி இலையை மட்டும் கொடுத்தார் என்றால் அவருக்கு எந்த அளவு பக்தி இருக்கிறது? Whereas the poor man doesn't have anything, but he offers a tulsi leaf, then that shows his great devotion. அதே சமயம் ஒன்றுமில்லாத ஒரு ஏழை அந்த துளசியை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பார் என்றால் அது அவருடைய பக்தியை காட்டும். So sometimes the quantity can also indicate the amount of devotion. சில சமயங்களில் அந்த எந்த அளவு கொடுக்கிறார் என்பது அவருடைய பக்தியையும் காட்டும். Thank you, Maharaj. I'll quickly read out some questions here. Sometimes one is not able to follow the instructions received immediately. Even Srila Prabhupada took some time to implement his instructions. Can you please elaborate on this aspect, Maharaj? நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உபதேசங்களை நம்மால் உடனடியாக ஏற்று நடைமுறைப்படுத்த முடிவதில்லை. பிரபுபாதர் விஷயத்திலும் கூட இந்த வகையில் ஆயிற்று. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, some instructions are universal, can be applied all times. சில உபதேசங்கள் எல்லா காலகட்டங்களுக்கும் பொருந்துவது. Other instructions may only be implemented at certain times. மற்றவை குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தான் செயல்படுத்த முடியும். So in other words, to renounce, there has to be a time for that. அதாவது சொரவு ஏற்க வேண்டும், பற்றின்மை ஏற்க வேண்டும் என்றால் அதற்கும் ஒரு நேரம் இருக்கிறது. One cannot suddenly just give up the family. ஒருவர் திடீரென்று குடும்பத்தை விட முடியாது. One has to make sure that the family members are taken care of first. குடும்ப அங்கத்தினர்கள் நல்ல வகையில் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை முதலில் உத்தரவாதம் உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும். So that type of instruction will take time to implement. எனவே இத்தகைய உபதேசங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு காலகட்டம் தேவைப்படுகிறது. Some instructions don't require any prerequisites. That is the actions of bhakti. சில உபதேசங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்னேற்பாடு தேவையில்லை. உதாரணமாக பக்தி. So one can always do bhakti in any situation. ஒருவர் எந்த நிலையிலும் பக்தியை செய்யலாம். However, the quantity of bhakti may vary according to our situation. ஆனால் பக்தியின் அளவு நம்முடைய நிலைமையை பொறுத்து மாறுபடலாம். We may not be able to do as much devotional service as we want to as a grihasta. கிரகஸ்தராக நாம் எந்த அளவு சேவை செய்ய விரும்புவோமோ அந்த அளவு நம்மால் பக்தி சேவை செய்ய இயலாமல் போகலாம். So we may have to wait until we can do more service when our responsibilities are less. எனவே நமது பொறுப்புகள் குறையும் பொழுது நாம் அந்த அதிகமான சேவைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக காத்திருக்க வேண்டும். So in this way, some instructions we can implement immediately. Others will take time. எனவே சில உபதேசங்களை உடனடியாகவும் மற்றவற்றை சில காலதாமதமாகவும் செய்ய நேரலாம். Maharaj, we see that even jnanis, yogis, and also devotees are able to control the mind and senses. What is the difference, basic difference? ஞானி, யோகி, பக்தர் அனைவருமே மனத்தை கட்டுப்படுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம். இவற்றுக்குள் என்ன வேறுபாடு? Well, jnanis and yogis do control the mind, but it is also a big struggle. ஞானியும் யோகியும் மனத்தை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள், ஆனால் அதுக்கு பெரும் போராட்டம் நடக்கிறது. And therefore, in Bhagavad Gita, Krishna says, Klesha Vikara, it is filled with suffering because you have to struggle to control the senses and mind. எனவேதான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் பகவத்கீதையில் புலன்களையும் மனத்தையும் அடக்குவது மிகப்பெரிய போராட்டம் என்று. The devotee, however, simply engages all of his senses in his body and his mind in serving Krishna. ஆனால் ஒரு பக்தரோ தன்னுடைய உடல், மனம், புலன்கள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறார். So that is an easier way of controlling. அது அவற்றை அடக்குவதற்கு ஒரு சுலபமான வழிமுறை. Maharaj, this verse, the verse 22, it mentions jñāna-niṣṭhayā, meaning study knowledge. What does exactly
how do we look at that word, Maharaj? Study knowledge. இங்கே ஞான-நிஷ்டயா என்ற பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது ஒருவர் அறிவில் நிலை பெற வேண்டும் என்று இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? In the context of the vanaprastha and this verse here talking about distinguishing bondage and liberation, etc., it obviously means analyzing oneself and distinguishing oneself from the body. இந்த ஸ்லோகத்தை பொறுத்தவரை வானப்பிரஸ்தருக்கு கட்டுண்ட நிலை, விடுதலையற்ற நிலை இவற்றையும் தன்னுடைய சரீரத்தையும் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தையும் அவர் எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறது. So that is one of the main subjects of jnana. இது ஞானத்தின் ஒரு முக்கியமான பாடம். I am not the body, I am atma. நான் உடல் அல்ல, ஆத்மா என்பது. One of the names of Krishna, Govinda, means one who gives pleasure to the senses. How does that happen, Maharaj? When, why, and how does Lord Krishna give pleasure to the senses of living entities? கோவிந்தர் என்பதற்கு உயிர்வாழிகளுக்கு புலன்களுக்கு ஆனந்தத்தை தருபவர் என்பது ஒரு பொருள். இது எந்த வகையில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? நமக்கு பகவான் எப்பொழுது இத்தகைய ஆனந்தங்களை வழங்குகிறார்? Well, for the devotee, then he engages all of his senses in bhakti. பக்தர் தன் புலன்கள் அனைத்தையும் எப்பொழுது பக்தியில் ஈடுபடுத்துவாரோ அப்பொழுது இதை உணர்கிறார். So the devotee can hear Krishna's flute. பக்தர் கிருஷ்ணருடைய குழலோசையை கேட்கலாம். He can see Krishna's form. கிருஷ்ணருடைய வடிவத்தை காணலாம். He can touch his body. கிருஷ்ணர் வடிவத்தை தொடலாம். He can taste his mahaprasadam. அவருடைய மகாபிரசாதத்தை சுவைக்கலாம். So this is, he gives joy to the senses of the devotee. இவ்வகையில் பக்தருடைய புலன்களுக்கு பகவான் ஆனந்தத்தை வழங்குகிறார். Maharaj, verse 24, it mentions, the Vanaprastha travels to sanctified places, flowing rivers. I think the question also is that, in this modern world, it is very difficult to find sanctified places and flowing rivers or pristine places, Maharaj. வானப்பிரஸ்தர் புனிதமான ஸ்தலங்களுக்கும் ஓடுகின்ற நதிகளுக்கும் செல்ல வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. தற்காலத்தில் அத்தகைய நிலைமைகள் இல்லை. Well, to some extent one can still find these if one goes to uninhabited places. ஓரளவுக்கு இன்னும் நாம் இத்தகைய இடங்களை காணலாம் எங்கு மக்கள் இல்லையோ அத்தகைய இடங்கள். But as I mentioned, that these descriptions are more or less for people who are not devotees. ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியபடி இத்தகைய வர்ணனைகள் பக்தர் அல்லாதவர்களுக்காக கூறப்பட்டன. So the devotee is more interested in engaging everyone in devotional service. பக்தர் மக்கள் அனைவரையும் பக்தியில் ஈடுபடுத்துவதே முயலுகிறார். So he's not looking out for solitary mountains and forests so much. அவர் தனிமையான காடுகளையும் மலைகளையும் நாடுவதில்லை. Maharaj, I was remembering Bhakti-san Saraswati. He wanted to spend his last of his pastimes in Calcutta, which was like modern world relatively. He wouldn't want to go to all these places. So is this very exalted status or elevated consciousness, Maharaj? பக்தி சித்தாந்த் சரஸ்வதி டாக்கூர் தன்னுடைய இறுதி நாட்களை கல்கத்தா போல ஒரு பெரிய நகரத்தில் தான் கழிக்க விரும்பினார். தனிமையை அவர் நாடவில்லை. இது ஒரு உன்னதமான மனோபாவமா? Well, of course, we see both tendencies. நாம் இரண்டு வகையான மனோபாவங்களையும் காண்கிறோம். Some prema bhaktas simply become absorbed in the Lord ultimately. சில பிரேம பக்தர்கள் இறுதியில் பரமபுருஷ பகவானிலேயே ஆழ்ந்து போகிறார்கள். And even like Bhaktivinoda Thakur, he retired to Puri and took Babaji. பக்தி வினோத் தாக்கூர் கூட இறுதி காலத்தில் பூரிக்கு சென்று பாபாஜி நிலையை ஏற்றார். But then other personalities like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, even in their later age, they may be enthusiastic to preach. ஆனால் பக்தி சித்தாந்த் சரஸ்வதி டாக்கூர் போன்ற சிலர் தங்களுடைய இறுதி நாட்களிலும் கூட பிரச்சாரத்திலேயே உற்சாகத்துடன் இருக்கிறார்கள். So the advanced devotee may do either. எனவே ஒரு முன்னேறிய பக்தர் எதையும் செய்யலாம். There's one question from YouTube, Maharaj. In Niti Shastra, it is said that the truth said in a harsh way is a lie. How do we understand that in the context of the conversation between Vidura and Dhritarashtra? நீதி சாஸ்திரங்களில்
உண்மை கூட கடுமையாக கூறப்படுமானால் அது பொய்யாகும் என்று கூறுகின்றன. இதை விதுரர் திருதராஷ்டிரருடைய சம்பாஷணையை வைத்து எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, if it's done in a harsh way and nobody listens, then nobody gets any benefit. நாம் கடுமையாக பேசுவதனால் ஒருவரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அதில் யாருக்கும் பயனில்லை. So a person like Vidura may speak strongly, but if it gets an effect, very good. எனவே விதுரரை போன்ற ஒருவர் கடுமையாக பேசும்பொழுது அதற்கு பயன் விளைவதென்றால் அது நல்லதுதான். Maharaj, in verse 22, it says that, I think it says to realize the soul. Sorry, I will read the purport if required. But the question, Maharaj, is how can one advance steadily only by scriptural knowledge without realizing it practically and ascertaining the nature of the soul's bondage and liberation? ஒருவர் சாஸ்திர அறிவின் மூலமாக, அதாவது ஏற்றறிவின் மூலமாக மட்டுமே, அனுபவ அறிவு இல்லாமல் இத்தகைய நான் ஆத்மா உடல் அல்ல போன்ற உண்மையான அந்த விஷயங்களை உணர முடியுமா? Well, it is more difficult, but that is the process of jnana. அது கடினமான வழிமுறை தான், ஆனால் அதுதான் ஞான வழிமுறை. One learns the scriptures like Upanishads. உபனிஷத்துக்களைப் போல சாஸ்திரங்களை அவர் பயில்கிறார். But then in learning them, one should also try to realize them. அவற்றை கற்கும் பொழுதே அவற்றை அனுபவபூர்வமாக உணரவும் முயல வேண்டும். So one should contemplate that one is the ātma, not the body. நான் ஆத்மா, இந்த உடல் அல்ல என்ற விதத்தில் அவர் தியானிக்க வேண்டும். So apart from the learning, there is some practice. எனவே கற்பதை தவிர பயிற்சியும் நடைபெறுகிறது. Maharaj, in Bhagavad Gita, Krishna says, Raja Vidya Rajagoyam Pavitram Idam Uttamam. He says this knowledge is very pure. How do we understand that? How do we look at that word pure, Maharaj? பகவத்கீதையில் பகவான் இந்த ஞானமானது மிக தூய்மையானது என்று கூறுகிறார். இந்த தூய்மையை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, Rajavidya means bhakti. ராஜவித்யா என்றால் பக்தி என்று பொருள். And bhakti is not within the gunas at all. பக்தி குணங்களுக்கு உட்பட்டதே அல்ல. So therefore it is very pure. எனவே அது மிக தூய்மையானது. Jnana is in sattva guna. ஞானம் சத்வகுணத்தில் இருக்கிறது. So it's not so pure. அது அந்த அளவு தூய்மையானது அல்ல. I guess I've covered all the questions, Maharaj. Just give me a few seconds, please. I'll just check if I've missed anything. Just 1 minute. Okay, this is one question, Maharaj. We say the approach of Vaishnavas in the ashrams, not only grahasthas, is based on Yukta Vairagya principle. Okay, so question is, can we say the approach of Vaishnavas in all ashrams is based on Yukta Vairagya, that is part 1, and not based on mere Vairagya principle practiced in Varnashrma system? அனைத்து ஆசிரமங்களிலும் வைஷ்ணவர்கள் யுக்த வைராகியத்தை தான் பின்பற்றுகிறார்கள். இந்த பொதுப்படையாக கூறப்பட்ட வைராகியத்தை அவர்கள் எப்பொழுதும் பின்பற்றுவதில்லை என்பது சரியான புரிதலா? Yes, the Yukta Vairagya is applied in all ashramas, so we could say that everybody is renounced. யுக்த வைராகியத்தின் அடிப்படையில் பார்ப்போமானால் அனைவருமே அந்த பற்றின்மையை பெற முடியும். Sorry, Maharaj. One more question here, last moment. When we use the word materialistic, does it refer to the state of consciousness, or is it that material and spiritual are distinct and therefore sometimes cannot be used in service of the Lord? Can you say that again? I didn't get that. Sorry, bro. When we use the word materialistic, does it refer to the state of consciousness only, or is it that material and spiritual are distinct and therefore sometimes cannot be used in service of the Lord? ஜடவாதிகள் என்று கூறும்பொழுது அவருடைய அந்த மனோபாவத்தை பற்றி மட்டும்தான் அது கூறுகிறதா, அல்லது சில பொருட்கள் ஜடமானவை, சில ஆன்மீகமானவை மட்டுமே பக்தியில் பயன்படுத்த முடியும் என்னும் தன்மையை அது உணர்த்துகிறதா? Well, matter itself is neither good nor bad. ஜடம் என்பது நல்லதோ கெட்டதோ அல்ல. It's how we use it. அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம்? So if we use it for an enjoyment, then that is, I guess, bad effects. அதை நம் புலனுகர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தினால் அது தீய விளைவை உண்டாக்கும். And if we either avoid it or we use it for Krishna, then we get beneficial effects in terms of bhakti. அதை தவிர்ப்போமானால் அல்லது கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவோமானால் அது நம்மை பக்திக்கு அழைத்து செல்லக்கூடும். Thank you so much, Maharaj. Dandavat pranam. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, His Holiness Vaishnavas Maharaj ki jai.
Oh, Premanande, Hari Hari Bol. Please stop the recording, Prabhu. Recording to be